Please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me. Please don't kill me, I'm begging you. Please don't kill me, please don't kill me. يعني معقول أنا أصير مجنونة يحطوني مع المجانين؟ شو هالمجتمع هيدا اللي ما بيتقبل شيء؟ When we talk about refugee protection, that's our obligation. We signed the 1951 Convention, and the promise we gave is actually very narrow. The only promise of every signatory is this: we will not return someone to persecution. And quite frankly, we've got the time and space. And my God, if Canada can't do it, who the heck else would we expect to? I get really angry, like, you know, and like, I don't know how to deal with it, honestly. A lot of people really don't know what I'm going through in my head because of what I have been through. You know, and still is going through because of my sexuality. Every day, every night, I thank God that I made it through the day. I beg him to take care of me because I am so much afraid. Some guys beat her up because they know she was different. She was different, you know. They just want her to be left alone to do what she want to do. Be who she is. She has her free will. That might alone can judge that. She has her free will. She do it. As long as it makes her happy, let she do it. From the demonstration that we've seen in terms of the acts of violence towards the community, it could certainly be labeled as the most homophobic country in the Western world. What we have here in Jamaica is a very fundamentalist Christian belief. Our Prime Minister in 2008 on the BBC said, "Not in my cabinet, no gays shall have solace in this cabinet." As well educated as your Prime Minister, spouting such discrimination, you should expect it to filter through the larger society. I live alone because my girlfriend, should I say my wife, recently migrated, 5 months now. My level of fear is very high. Well, you've seen where I live. If I don't have enough taxi fare to take me right to my door here to just run in, I don't go out or I stay where I am. I really get to know Trudy was when she came to my full-time job along with her partner, Betty. I asked what was the problem, and they told me that, well, where they lived, they had to move from and they didn't have anywhere to go because a family member attacked them and Trudy was beaten. Because when I saw her, she had scars and, you know, her face was still slightly swollen. And they said she was beaten by by these guys in the area because they were told that they were lesbians. So, and they wanted them to move out of the area. So they wanted help. They didn't know what else to do. They've been, moving from hotels and their money ran out. They don't have anywhere else to stay. And, there comes my part. I had to make sure that, well, we try to help them to relocate. Once I got the beating, I should have just considered myself privileged because they could have killed me. That's what they were showing us, that, well, it's going to get worse. It's not going to get better. So that was the message in the beating. We didn't have any boyfriends from around there to protect us because that's how it is in Jamaica.
live at a certain level or a certain place. You have to like, if you want to be safe, you have to date a guy. It wasn't like that for us. Even the gun finger, sometimes they would point at you and say, bop, 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 bop. That means gunshot for you. That's all they have to say, but you know it's directing to you. Just before I left, she was raped at gunpoint, and she told me, and I felt so bad. I was like, I wish there was something that I could do. I wasn't leaving right now, but I had to leave. So I was hoping then that I would be able to help her, to escape, to get away. What we've seen the women face is the corrective rape, and it is more than just rape. It's a rape that's to suggest, well, what you really need is sex with a man, and this will straighten you out. And so I can only imagine, from what I've heard, from what the women say, it's more than just rough sex. It's physical and mental torture. They assaulted me, they raped me, they said stuff. Like, hey, girl, you dressed like man, so you're most sodomite, lesbian, you're most a lesbian, I don't want with the gun. He put it to my head. He hold me like this and put it to my head and said, don't make any noise. But I realized I had a scarf on my head, so I tied my face at the same time. I was like, please don't kill me, please don't kill me. I didn't see your face, I didn't see your face. And he pulled it off my head. I said, shut up, girl, don't make no noise. So I was like whispering, I was like, please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me. Please don't kill me, I'm begging you, please, man, I don't have any money, I don't have anything great to kill me for. So when they took me up there, on the way there, I tried to run. I couldn't run, I fell, that's where I got this injury from. I fell and he took me up off the ground. And he was like, hey, girl, you try to run? You were saying, why you try to run? You can sight gunshot? Can you dodge bullets? I said, no. So I was still reasoning for my life. I was like, no, but if it was you, what would you try to do? In the softest tone of voice, I was like, please don't kill me. Just, please, I didn't see your face. I won't go to the cops. I just want to live. Une journée, j'ai dit, je vais partir d'ici. J'ai appelé à ma famille et j'ai dit, je vais partir de la Colombie parce que j'ai des problèmes de sécurité, parce que c'est la première question de ma famille. Pourquoi vous partir d'ici si vous avez une compagnie et vous avez ton garçon? Mon garçon, dans ce moment, il a 8 ans environ. Et j'ai dit à ma famille, j'ai un problème de sécurité, que jamais j'avais parlé de ça à ma famille. Mais ça, c'est pas vrai. La vérité, c'est autre chose. C'est mon orientation sexuelle. Un mois après, j'ai pris un avion pour venir aux États-Unis. J'ai entré avec un visa comme touriste. Et dans l'année 2006, j'ai commencé mon voyage à Canada. Avec du papier, du map, avec quelques annotations, tout ça, parce que j'ai trouvé qu'il y a un petit pont qui traversait l'autoroute à côté de la frontière. Et j'ai trouvé que si je suis capable de traverser ce pont, je peux entrer pour un petit quartier canadien. Quand je suis déjà sur le pont, je dis, OK, je suis fort, mon Dieu, aidez-moi, vous connaissez mon histoire, vous connaissez ma vérité. Je dois entrer ici, je veux rester ici. Je ne peux pas retourner à la Colombie, aidez-moi. Et heureusement, je peux traverser. Après, je suis allé au bureau d'immigration pour demander l'asile ici. Et la personne m'a dit, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton menace? C'est quoi ton problème de sécurité? J'ai dit, je ne peux pas retourner parce que je suis homosexuel. Et je ne peux pas retourner à la Colombie. Après que j'ai fait la demande d'asile, il faut que j'attende environ 27 mois pour passer l'audience. Oui. Bonjour, Madame Duval. Bonjour. Ça va? Ah, ça va. Je viens pour regarder ton frigo. Oui, ok. Ok, comment ça va? Ah, on a les mieux. Tu peux fermer la porte? Oui. Ok, merci. Il faut que je revienne, madame.
parce qu'il y a quelque chose ici qui est bloqué. Ah. Lundi, je vais changer ça. D'accord. Mais je crois que jusqu'à lundi, pas de problème. S'il y a quelque chose que vous voulez que je garde chez moi, oui, je peux la garder. Mais je crois que ce n'est pas nécessaire. Pas nécessaire, ok. Ok. Et lundi avant midi, d'accord. je vais régler ça. Ah oui, je sens pas. Ok. C'est bon, je vais laisser dans la même place. Il m'a lavé vite. Il n'y a rien qui a pas fait. Ça, c'est mon travail. Mais c'est ton travail. Il faudra t'accepter des fois. Tu veux pas. Jamais qu'il veut prendre une scène. Maintenant, j'ai un pied au Canada et l'autre dans mon pays. Des fois, je pense qu'est-ce que je peux faire si ça paye m'expulse d'ici. Le Canada est vu comme un pays assez ouvert. C'était quand même le premier pays au monde qui a accepté un dossier de réfugiés gays au début des années 90 et aussi le premier pays au monde qui a accepté une transsexuelle. Les avocats du gouvernement argumentaient contre l'acceptation par ailleurs à l'époque, disant que l'orientation sexuelle n'était pas une catégorie pour accepter les gens sous la définition de réfugiés. On a gagné ça seulement en 1993 par un jugement de la Cour. أنا وتشارلي علاقتي الشخصية قد إيه بحبه قد إيه حاربته. أنا اتهجم عليه وأضربه وشده بشعره، حاولت عضيته قد ما بدك خبطته، ولا مرة حاول يرفع صوته فيي أو كتير عانيت أنا وياه لدرجة كنت خبطه، بس ما في نتيجة، ما في نتيجة. بلشت اخذ الهرمون كان عمري شي 16 وقتها بلشوا انه اهلي يعرفوا بهالشي وبلشوا المشاكل. خلص حطيت راسي بهدف انه انا بدي اصير بنت لو شو ما بده يصير. فكرنا ننكره لتشارلي مش مرة، أكتر من كذا مرة، حتى إذا بقول لك شو فكرنا إنه يا ريت في نعمل شي طريقة نسمم له خليه يموت ونرتاح منه. تصور لوين؟ وقت أول شي وقت حكيت هيك ما تقبلوا أبداً الفكرة أهلي، ضربوني، كبت لي أغراض الميك اب اللي كنت خبيهم، الباربي، الأغراض كلهم صاروا يكبوا لي إياهم. كان عندي مثلاً صور كنت صرت جمع من المجلات صور عرضات ازياء، مثلا يقول بكره بدي البس هيك، بدي اعمل هيك صدري كذا، كله كبوا لي اياه، ما عادش خلوني روح واجي. من الاساس انا ما كان اهلي يعني ما كانوا يخلوني روح ولا اجي على الطريق الا معهم. طب شو بدنا نعمل؟ قلنا بنقتله وبنروح على حبس؟ شو بدنا نعمل؟ رجعنا رضينا بالواقع، بس واقع أليم جدا جدا. يعني أنا ما تصدق، بحزن بقلبي، أنا بعتبر حالي خسرت ولد من أولادي. ياما أيام ببكي، بتعب نفسيا كتير، بزعل، برجع بتكل على الله بقول شو بدي أعمل، هيدا نصيبي بالحياة. أنا كنت بتمنى صبيان وإجا تشارلي صبي، بس حطيناه أول شيء أخذناه عند حكيم نفساني، ما مشي الحال. بعدين حطيناه بدار الصليب مطرح بيعانوا مشاكل نفسية ما كان يمشي الحال. بعدين خلص قرر بده يعمله شو ما صار، عمل صدر وصار في هون كتير مشاكل. يعني حتى على الطريق ما كان حدا يتقبل، لا نحن ولا الغريب. حتى إذا كان ماشي على الطريق يتعرض لاضطهاد وضغط أو يتضرب حتى أو دفش أو من هالناحية. حتى كذا مرة إجا مثلاً مدمم أو حدا دافشه أو إذيه. Il est vraiment compliqué de parler de la société libanaise. Il n'y a pas une société libanaise, il y a des sociétés libanaises. La situation des personnes peut changer d'un quartier à l'autre, même au sein de Beyrouth.
En général, Beyrouth, c'est une bulle de liberté au Liban. Même tout le Liban n'est pas Beyrouth. Halem, c'est la seule organisation qui opère publiquement pour les droits des homosexuels dans le monde arabe. في اثنين اعتذروا عن الاجتماع، بلال ويوسف مشغولين ما قدروا اجوا اليوم، بس بركي بنشوف وين صرنا بقصة البروجرام. البروجرام خلص مبدئيا صار جاهز، حكيت مع الناس بده يشاركوا، من 5 دول في دولتين على الاكيد اكدوا. بقى مبدئيا رح نعمل الاجتماع مصر والاردن. الاجتماع رح يكون اول اجتماع رح يكون بفبراير. رح الأردنية أكدوا إنه جايين، بعدنا أصلا بمصر أسامي الناس اللي مشاركين. كم شخص؟ من الأردن رح يجي 8 أشخاص. هل مثلا الدولة بمصر أو الدولة بالأردن عارفين التايم تبع الكونفرنس هون؟ ما حدا رح يعرف أمتين وكيف وليش. الدولة هون؟ نو لا اصلا بالاردن فينا نجوا بلا فيزا بلا شيء، مش مضطرين يقدموا ورق، ومصر ما بعد فينا نستعمل غير جمعية يعني صحية حياة جمعية. عندنا بارتنرز فينا نستعملهم تيعزمون، والاجتماع رح يكون بمركز ثقافي، يعني ما رح يكون بأوتيل أو شيء اللي ممكن يلفت النظر. Le grand problème au Liban maintenant, c'est le concept de la famille tel qu'il est maintenant. La plupart des gens qui viennent à Halem, c'est pas parce que ce sont des gens qui ont été harcelés par la police. Il y a des cas bien sûr, mais je parle de l'ordre en nombre. Il y a plus de personnes qui souffrent de discrimination, de rejet au sein de la famille, plus que d'harcèlement policier. L'État ne va pas te protéger de ta famille. Et vraiment, l'honneur de la famille, parfois, devient plus important que les enfants. أنه اسمي أنا الأساسي هو تشارلي، وحبيت حاوله أكيد إنه بما إنه ما بدي شيء أتذكر بالماضي، لأنه الصور القديمة خزقتها كلها، والاسم كمان محيته سميته جينيفر، كله مشيت شيء جديد بحياتي. Halem n'encourage pas les gens à émigrer, on veut qu'ils restent ici, sauf dans certains cas exceptionnels comme celui de Jennifer. يعني بحس بكندا إنه بيعاملوا المتحولات جنسياً أو يعني بتتحول أو جاي أو شو ما كان إنسان طبيعي مثله مثل غير إنسان، أو أبيض وأسود ما في تفرقة. إنسان عادي إنه بيروح بيشتغل بعيش بياكل بيشرب مثل أي إنسان، مش مثل هون ما بيتقبلوا هالمجتمع هالإنسان. The most important challenge is to actually physically get here. Canada has a relatively strong refugee protection system internationally. When we compare our system with other systems around the world, we have a fairly high amount of procedural protections for refugees. So actually getting here to access the system is probably the #1 hurdle. And as you may know, in many countries around the world, people require visas to come to Canada. And getting that visa is the #1 hurdle to getting here. Because visa officers will deny someone a visa if they believe they're coming here to make a refugee claim. It's one of the ironies of having a strong refugee protection system in the country is that visa officers abroad frequently deny people access to that system. I got an invitation letter from an organization in Canada. Carlene called me one day and said, "This is what I can do for you. And you know, you really deserve to get your break and to come and live your life." I went in on the interview and she questioned me, the counselor questioned me, and I was granted a visa. I really want her out of here, because maybe the next time I attack her, she might be dead. If she wasn't a strong girl, I don't think you'd really meet her. This is a warm town. I'm not sure how this works. But I put no custom. You see? You cover your ears and must come in time cool your ears, burn your body. She didn't know I was coming. But I just decided to come and just because of the struggles that we've been through. And this is a break for her. And I have to be here to share this part of the joy with her. I said, I'm really gonna miss you. I'm really gonna miss you. I'm really gonna miss you.
But then again... but bear in mind, in Jamaica, we have to buy a plane ticket and everything and come see each other, don't and at least over there, Canada or America, we can feel free to walk and hold hands and live with life, you understand? Let's go, so. We don't have to worry about nobody going to try to kill we have. Like, you hear the girl just now? Yeah. Because I asked if Pinky's her daughter, yeah. but running from me, I say, never hear her. I'm here. Must lucky. I'm here. Yeah, man. Anyway, supposed to buy some, but you can't buy them the moment else. Can't buy them, but let's have it true. You know, sir, we're not going to ever be accepted in Jamaica like that, you understand? When you go over there, you just be on your best behavior, you understand? Because it's not everybody can handle you, because I know that you take bull from people, you understand? So I can tell you, says you're going to a strange land, you don't really have no family over there, you understand? And this is a major change and a big step, you understand? So let's go over there and just work with what's happening, you understand? Live hoping and happy, you don't have to worry about nobody around behind you and I understand, just live hoping and be happy. And then better will just be like a drive across there. If I can go through all of what I went through here and still survive, I can do that elsewhere, especially in a country with a system created to protect and help people like myself. C'est qui va me parler de la sortie au cabane sucre aujourd'hui? Ah ouais, moi. Ok. Non, ouais, c'est moi. Ok, à cause du sucre, on a mangé beaucoup. Je crois que j'avais travaillé environ avec 8 écoles. Et la commission dit que les enfants ne peuvent pas manger, ne peuvent pas jouer dans la camionnette. Les vendredis, 2 fois par mois environ, c'est moi qui apporte les bonbons pour tous les garçons. C'est quoi votre sport préféré? La bicyclette. Bicyclette? Oui, la montagne, tout ça. Avec la bicyclette. Moi, c'est soccer. Tous les sports, moi. Je suis vraiment sportif, j'aime ça. Même lui, il joue plus soccer. Seigneur Carlos? Oui. La première fois que vous avez fait de la bicyclette, là, quand vous êtes allé sur les montagnes, est-ce que vous avez fait un flop flip? Fait quoi? Est-ce que vous avez tombé en avant? Oui. Oh, mon Dieu. Vous avez mal freiné? Ah, je ne sais pas, mais je suis comme ça. Je tombé comme ça. Merci, M. Carlos. Ouais, bonne fin de journée. Bonne fin de semaine. Ah, lundi, hein? Ok, lundi. Bon dia, Bye. Bye. L'audience n'était pas vraiment facile quand j'ai passé l'audience. Mais mon conseiller, il m'a dit, vous êtes tranquille, on parle de la vérité, nous avons les preuves, tout ça, c'est quoi la problématique dans la Colombie pour les homosexuels. La commissaire a demandé des dates spécifiques que je ne me rappelle pas quand j'étais garçon de 10, 12 ans, 13 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement. Et après ça, il m'a dit, je crois que tu vas sortir bien, pas de problème. Mais malheureusement, 2-3 semaines après, j'ai reçu l'enveloppe avec la réponse négative. Je ne suis pas accepté. Quand j'ai lu c'est quoi l'explication pourquoi je ne suis pas accepté, je trouve que la commissaire dit qu'elle croit que je ne suis pas homosexuel. Le droit des réfugiés est très clair. On ne doit pas se fonder sur des stéréotypes pour évaluer la crédibilité d'un revendicateur gay ou lesbienne. Donc, c'est pas parce que la personne est efféminée qu'elle est gay ou pas. Et puis, c'est pas parce qu'une femme est masculine qu'elle est lesbienne ou non. Ça, le droit canadien est très clair là-dessus. Mais est-ce qu'on a encore des décisions où il semble avoir des stéréotypes? Absolument. Puis ça revient au fait que, encore dans la salle d'audience, on a un décideur qui est vraiment le produit de son éducation, de sa communauté. Et au Canada, on a encore des préjugés ou des stéréotypes vis-à-vis des personnes gays et lesbiennes.
بتعرفي إنه كندا منا بيروت يعني بلد كتير كبير هونيك كما قلت يعني من 3 سنين لهلا يعني كل شيء كان بدك إياه عملتيه وأخذت الفيزا. شو حاسة هلا إنه يعني بذكر وقتها بلشت تتغيري تصير بنت كيف هيك حسيتك إنه وجهك صرتي مبسوطة عم تضحكي كل الوقت. هلا كمان الفيزا هيك حسيتي حالك إنه عملتي خطوة تانية يعني لقدام. شو حاسة؟ بحكي انه هيدي الخطوه قد ايه كانت خطوه صعبه انه وقتها تحولت هاي الخطوه يعني او لانه هديك انه يمكن بلشت المجتمع ما عم يتقبلني بس انا متقبله حالي. تعال ساعدني بالكوفري تعال. ما في مره بتقوم بترتب تختك دايما. يلا يلا ضلك مستعجل. في سفر كندا. جيب الحرام وينه؟ بالغسيل. حطيته بالقلب. لانه صارت الاجواء احسن، صاروا عندهم سلام اكثر بالبيت، بطلت تخاف انه واحد ياذي الثاني، لان قلت لك عارفينه انه رح يجي يوم عامل المستحيل، بده يعمل المستحيل ليجي يوم ويسافر ويترك لبنان، هيدا الشيء شوي ريحهم انه رح يجي يوم ويخلصوا منه ويرتاحوا. J'ai passé 27 mois en prison et 21 mois mis libre, ce qui veut dire que je dois retourner en prison pendant la nuit. Je suis arrivé ici en 2006. J'ai fait la demande en septembre et j'ai eu le statut de réfugié en janvier 2007. Je suis au Canada, mais je suis encore en Égypte avec mon cœur parce que c'est le pays où je suis né, où j'étais élevé, tout ça. Tous mes souvenirs, c'était encore en Égypte. Je suis seul ici. Ça, c'est quelque chose que je trouve très difficile. Surtout que j'ai fini mon travail, je reviens à la maison, je suis tout seul. Quand j'étais en Égypte tout le temps avec la famille, oui, j'ai quelques amis ici, mais c'est plutôt quand je reviens à la maison, je trouve ça difficile, la solitude. En Égypte, j'ai trouvé un site qui s'appelle gayegypt.com. Il y avait un gars au Caire, il écrivait tout le temps très romantique. On s'est donné rendez-vous. Je suis entré dans l'immeuble pour prendre l'ascenseur. Il y avait à peu près 6 personnes qui étaient là. On a commencé à me demander ouvertement des questions. Est-ce que tu es homosexuel? C'est comme... J'étais comme... Je peux pas exprimer comment je sentais quand on m'a demandé cette question et je ne savais pas quoi dire. J'ai dit oui, je suis homosexuel. Les policiers ont commencé à lire l'interrogatoire que j'ai signé. Mais on m'a rien dit, c'est juste... on m'a lancé dans une cellule, je pense à 1h ou 2h du matin. Soudainement, il y avait 3 ou 4 policiers qui est entré dans la cellule juste pour me frapper, pour m'insulter, des insultes homophobes, des choses comme ça. C'est juste que j'étais au milieu, les 4 policiers étaient autour de moi. Alors, vraiment, c'est comme si j'étais pas là, ok, c'est juste parce que je sais pas comme je savais pas ce qui se passait. C'est juste parce que des monde qui était autour de moi me frappait très violemment. C'était comme un cauchemar.
Tu comprends? C'est que ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'était comme un cauchemar. Pardon? C'est sûr que c'est pas facile de laisser un enfant, parce que c'est les choses que j'aime plus dans ma vie, un enfant. Pourquoi je ne suis pas capable de dire la vérité a mon enfant. Si no me conecto ahorita, entonces lo vamos a conectar mañana porque tú sabes que hoy... Pero el resto bien, hijo. Ya estoy teniendo la foto de papá. Hoy sí, papi, mándame las fotos, hijo, y mándame las fotos tuyas también, papi. Mañana por la mañana. Sí, hijo, mándame fotos, las que te dije, tuyas, todas las que puedas, me las vas enviando. No importa que cada día me envíe 2, cada vez que te conectes me puedes enviar 1 o 2. Y así las voy yo guardando acá en mi computadora. Bueno, sí. Y pues no, papi, decirte que te amo mucho, que te quiero, que te adoro. Que hay que pedirle mucho al papito Dios que muy rápido podamos definir si tú te vienes para acá o qué pasa conmigo, si yo puedo ir a Colombia o porque yo por ahora todavía no puedo ir, papi. Tengo que esperar. Y pues sí, esperar a ver qué pasa, pues sabes que todos los días siempre estoy contigo a tu lado, hijo. Aunque sí lejos, pero ahí estoy en tu corazoncito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué cuentas? Bien. ¿Y tú? ¿Cuánto que no te veo? ¿Cuánto que no te veo? Buen tiempo. Tiempísimos. Buenas noches. Hola. De ustedes que está en proceso de ser aceptado acá en Canadá, por favor hable tranquilamente lo que quieran exponer. Por favor, alzan la mano tranquilamente, uno por uno. Si mi vida corre peligro en mi país, entonces, pues, si los comparo, digo, no, pues, no me regresaría a mi país a menos que me saquen, ¿verdad? Pues aquí tengo la tranquilidad que no tengo allá, sobre todo. Para mí yo no tengo ninguna mala experiencia aquí en Canadá, estoy contento. Todo los derechos humanos de los que estamos hablando, creo que a mí se me han respetado como gay, como ser humano. Entonces yo estoy súper contento de estar en Montreal, sobre todo porque Quebec es una provincia que es muy tolerante. Me encanta, no tengo nada contra estar aquí en Canadá, es algo súper. Entonces, cuando tienes tu estatus económico en tu país y pasan situaciones que hacen que decidas partir de tu país porque estás corriendo peligro tu vida, no pensé que fuera a pasar todo este proceso que estoy viviendo y que realmente ha sido demasiado difícil para mí, ¿no? ¿Cómo fue la salida del país y la llegada acá? Pues los que quieren hablar sobre eso. ¿Por qué pidieron el refugio político? ¿A raíz de qué? ¿Qué problema tuvieron? Si se sienten cómodos en hablar de eso y no tienen ningún problema. Por favor, Martín. Sí, mi razón por la que vine a Canadá solicitando un refugio político en este país es por mi orientación sexual, por ser gay, porque en Colombia yo no podría ser un gay abierto, o vengo de una sociedad conservadora, vengo de una familia que es demasiado religiosa, y Colombia, entre comillas, tolera la homosexualidad, pero realmente no es así. Carlos, por favor. De regresar a Colombia, el problema de discriminación no solo es para mí, es para mi hijo. Además de que en Colombia los homosexuales estamos declarados objetivo militar por la guerrilla y por los paramilitares, y el gobierno realmente no hace nada por ello. Entonces es algo que cada día me inquieta, me preocupa de sobremanera. ¿Qué pasa con mi proceso aquí? ¿Qué va a pasar con mi vida y con la de mi hijo si yo tuviera que regresar a Colombia? Aquí yo estoy listo y preparado para hablar con mi hijo, pero en Colombia no, porque sé que la familia de su mamá y su mamá me lo van a quitar. Porque para nosotros en Colombia, bueno, para la comunidad latina y Colombia en este caso, mi país, el ser gay es como una enfermedad contagiosa. Entonces no tenemos derecho a tener un hijo, a criar un hijo, porque le estamos dando un mal ejemplo y lo podemos contagiar de lo mismo. Entonces de ninguna manera yo concibo la idea de regresar a Colombia. Fue rechazada la petición de refugio. If I make a negative decision and decided that you're not gay,
and that it's just fine for you to go back to the Ukraine, let's say. So that's been my decision. I don't know what happens to you. I don't know if you get sent back in 2 or 3 years and horrible things happen. I don't know if, I would know if my decision was overturned by the federal court, I would find that out. That's the only thing I would find. If not, after that, I don't know if you've stayed here, gotten married, and become the president of General Motors. I wouldn't know about it unless I read it in the newspapers. So, but that's actually, to my view, that's even more frightening, because it means that if I make mistakes, the scientific method is if you make a mistake, you find your mistake and you correct it. But I don't know when I've made mistakes. And quite candidly, the scary part, and I'm sure you've discussed this, there are board members that have negative acceptance, well, negative rates of over 90%. And where the average for a particular country may be 40% acceptance rate, they have a 2% acceptance rate for that country. And quite candidly, I really wonder how they sleep at night. Hi, Corinne. How are you? Welcome, welcome, welcome. Oh my God, it's so good to see you. Let me help you. No, take the rum. Okay. Oh, the rum. No, I don't think you'll be able to manage both. Okay. Good. How was the trip? Good. I slept. You slept through it? No, not through it. Remember, it's my first time traveling. So okay, yeah. Of course, I entertained myself with the window seat. Oh my goodness. So you had fun then? Yes, I did. Oh, good. Oh my goodness. I'm there, you know, where is she? Where is she? Oh my goodness. I think the flight delayed a bit, right? Yeah, it was delayed like almost like half an hour. Half hour, yeah. Yeah, you know, they called me too because she was crying. I know, She didn't get to stay. I know, because my aunt took. You're freezing already? Yeah? You sure you're holding up? So you're worried? Are you changing your mind? No. Oh, okay. Feel like a baby all over again, born again. Trust me. It's like we're born again. Oh, that's how it is, my dear. For the next few days, well, you're just gonna get adjusted a little bit, and then Friday morning, very early, I think we need to wake up like at about 6 o'clock, so that we can get to the immigration center. Yeah. For you to put in your refugee claim. I like it inside more, Caroline. It's nice and warm inside. Yes. I know. You know, it's always feel the need to take off my coat. So when you come, it's always easier and nicer when you come. Well, welcome to my humble abode that you'll be sharing with me for a little while and things. So this is my little space and your bedroom. One of the critical issues in your case is going to be establishing your sexual orientation, to establish that you are in fact a lesbian. So I want to talk about what documents we can produce to establish that. Number one, documenting your relationship with Betty, if we can do that in any way, would really be helpful. Well, I have photos with her and I. Could we get a letter from Betty? I know she's in the States right now. Yes, I was wondering if it's possible for her to come to the hearing with me. Absolutely it is, yeah. Do you think that she'd be willing to do that? She wants to. Okay. So I'll propose Betty then as a witness at your hearing. So we're gonna set up for the tax clinic today. So there's usually about 8 volunteers that come. So if we just want to set up 2 rows of tables, one against the wall and one down the middle of the room, with 1 or 2 chairs on either side, then that should be good for them. Have you been to our tax clinic yet? No. The Refugee Board likes to see some objective documentary evidence. So I frequently encourage my clients to get involved in the local LGBT community, not only for their own well-being, but because their participation in the local LGBT community is also evidence of their sexual orientation.
Some of them develop friendships and relationships with people in Canada, and those people can be brought as witnesses to the refugee hearing to provide testimony about the development of the relationships. Photographs of clients who participate in Pride Week festivities in Toronto or Montreal or other parts of the country. It really depends on the particular claimant, but these are the primary ways that we establish sexual orientation. This is a very confidential space. So we ask people who do not fit into that category, if you are not a claimant who has declared their status based upon sexual or gender identity, you are in the wrong space. Okay? All right, so people share stories here that are very personal to them. And so not many people are out in their own communities outside of the safety of this center and this room. So we ask that if you see someone on the street that's a member of your group, make eye contact, allow that person to say hello first, or to at least acknowledge that they'd like to speak to you. We don't want you to see people in the mall with their faint-hearted grandmothers and say, oh, I know you from the gay group. That won't work. Okay, we don't out people. All right? So our third rule is that you must attend consistently, because most of you are here because you want support. We cannot support you if we do not know you. So you need to show up and you need to participate. We do a variety of things that will call for you to speak, sometimes to write, or to do anything that speaks to participating in our group. Okay? So don't just show up and warm our chairs. Let us get to know you, get bonded with the group so we can support you as much as we'd really like to. Je pense qu'on a un des meilleurs systèmes dans le monde pour l'évaluation des demandes de statut de réfugié. On a encore un système qui demeure suffisamment indépendant. On a encore une approche humanitaire à ces questions-là. Mais je pense que les gens qui revendiquent en faveur des réfugiés sont très préoccupés par les prises de position du gouvernement conservateur. On voit qu'on commence vraiment à essayer de fermer de plus en plus les portes aux réfugiés. Mais ça touche vraiment le système dans son entier. C'est pas vraiment juste sur la question des minorités sexuelles, c'est pour tous les réfugiés. Est-ce que le Canada va continuer à jouer un rôle humanitaire en lien avec l'accueil des réfugiés? Ça, c'est moins certain. D'autres choses, madame? Bienvenue, avec plaisir. Il y a des choses dans ta vie, si tu n'aimes pas, tu t'en fous. C'est pas... Je veux pas que... Je veux les... Ils vont rester dans ma tête, c'est fini. Quand j'ai dit, moi, quand je suis à Montréal, je veux changer toute ma vie. Je suis une autre personne. Au Liban, c'était Charlie. Mais là, je suis Jennifer. Le petit garçon qui était Charlie, il est mort maintenant. كوسة ورقاني برا مدفوع. طب تعال. ما يلا. خلص ماما باخد على بصحة على صحة. يلا. Bonjour. بدي حليب الجبن بدي لا أي Avec un peu de sirop, c'est ça? Quand tu es plus loin, tu parles avec eux, ils sont bien, moi je suis bien. Tu sens pas que tu es seul, que je vis une vie normale, eux, ils sont bien. Mais quand quelqu'un qui a un problème de ma famille et je ne peux pas le voir, ça, c'est très difficile. Et tu ne peux pas sortir de ton pays. J'aime ce pays, mais... Et encore ma famille. Je veux être partout dans mon corps,
que je suis une femme, mes seins, tout. Mais j'ai rencontré beaucoup de trans qui ne sont pas à l'aise quand ils ont fait l'opération, parce que c'est pas un vrai vagin. C'est pas qu'ils m'aiment pas, mais mon papa et maman, ils ont fait ça parce qu'au Liban, ils n'acceptent pas les personnes comme moi. Mais elle m'a dit, maman, elle m'a dit, si je suis dans un pays comme le Canada, moi j'accepte, c'est pas grave. On dit on n'en veut pas. Par ailleurs, les gays et les lesbiennes qui arrivent ici, c'est peut-être le groupe qui a le moins de problèmes au niveau de l'intégration linguistique, sociale et tout. C'est le groupe peut-être qui a le plus de reconnaissance à l'égard du pays d'accueil. Pourquoi? Parce que ces gens-là, souvent, ont des problèmes avec les communautés ethniques d'origine, où ils sont souvent, enfin, presque toujours rejetés. C'est les personnes qui peuvent refaire leur vie et sont, en général, extrêmement reconnaissants à l'égard du pays. J'avais peur de grandir, tu comprends? Parce que je sais qu'à un certain âge, je devrais me marier avec une femme. Surtout la pression de la famille en Égypte. Pas juste la famille, mais la société autour de toi. Okay? Si tu as un certain âge et tu n'es pas marié, tout le monde va te demander la même question. Puis tu as téléphoné chez toi? Oui, hier, je parlais, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères en Égypte. C'était chaud. Je pense que c'est pas assez de sucre. Ah bon. Guy, c'est mon meilleur ami ici au Canada. On se connaît depuis presque 3 ans maintenant. Il m'aide beaucoup. C'est juste surtout quand j'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai très envie de voir ma famille. Ça fait maintenant presque 4 ans que je suis ici et tout ça. Mais c'est très difficile pour moi, mais j'imagine que c'est plus difficile pour ma famille aussi. Ils ne s'arrêtent pas à savoir, ben, là, quand tu es arrêté, ils pensent-tu que peut-être que... Je comprends pas, moi, des fois. Je sais pas vraiment c'est que mes parents savent ou savent pas. Parce que depuis que cette expérience a commencé, on n'a jamais parlé de rien de ça. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'on pense et j'évite de penser à ça parce que ça me fait peur qu'un jour, ça peut arriver que ma famille m'abandonne. الحمد لله. انت قاعد فين؟ انا بصي قاعد في الجنينه اللي جنب البيت، شايفاها؟ جنب بيتك دي؟ اه ده جميلك. ده انت الملاحه دي ولا ايه؟ بصي في حد زي جنينه الملاحه بالظبط. وريني وشك ما شفتش. ايوه كده اشوف وشك. انت لابس ايه بكم ولا لابس ايه؟ لابس قميص لابس قميص كده. الجو كان عندنا شويه ساقعه الصبح. حاطط بس لابس السلسله ايه دي؟ السلسله دي ايه؟ فيها صليب. ربنا يحرسك يا حبيبي الصليب. السلسله ده. ربنا معاك يحرسك يا حبيبي. يلا شد حيلك بقى. تيجي امتى ان شاء الله؟ ربنا يسهل ان شاء الله. لسه مستني امتحان الجنسيه. فالامتحان لسه ما بعتوليش الجواب، بيقولوا لي الامتحان هيبقى امتى. فاول لما ان شاء الله بس اخلص الامتحان واخد الجنسيه واعمل الباسبور، هعمل حجز الطيران. ماشي. واحنا بنجهز لك في مانجا طيب جهزوا المانجا. يعني. طيب هتيجي لوحدك ولا هتيجي ما اعرفش، يمكن حد يجي معايا، ما اعرفش هاجي لوحدي ولا مش هاجي. هتلاقي واحده معاك. طيب ان شاء الله. It's like a life and death situation, because it is. If they tell me that I'm not accepted, I mean, like, just think about going home. It's like, I'll just do it myself, because I know they won't do it as clean as I will.
guys have samples of questions that you need help with, okay? We'll move to that. Done? You're done. Okay. You just started. You just started. I'll write that one on the board. 8 and 5, 6. And you multiplied this by 4, right? And you got 20, right? Over 24. And you multiplied this by 6. 6, right? And 2 1/4. Take away. 2 1/2. Did you get it? I think so. Oh, let me see. Oh, you counted. Excellent. Excellent. So times 4, nice. Is it and 4 times 6, right? So 6, 24, 20. Multiply that. Beautiful. Preparing a personal information form, which is provided to the board, allows a claimant at their own pace to describe the basis of their fears. Sometimes it's difficult for even me as a trusted counsel to elicit all of that information from them. So sometimes they need to go away and come up with a statement on their own and bring it back to me. Just write and write and write and write, you know. Maybe things may not come to you in the same order, but at least remember them, and then afterwards we can switch them around and, you know, and put them in the right order. So I want to make sure that, you know, whatever you're saying, it's believable, and, you know, they should be able to read it and feel everything that you have been through. So you have to really, really go way down. Things that you've buried, you may have to bring them up. You'll get past it somehow, not fully, but you'll get past it. And writing it, sometimes, you know, when you have to reopen these things, sometimes it makes it even better, you know? You may feel a bit better about it. Still nervous though. Yeah, you're always gonna be nervous. Until the moment, right? That's it. You go in there and you speak clearly and you answer your questions and you listen and you just be on point because it's all about clarification. It's all about what you wrote. It's now your turn to say it. So they just want to match with what you saying and what you write. And once they match that together, perfect. Good. Still nervous though. So it's just basically making sure that your piff is straight to the point. So did you gather enough evidence, or I need to know because well, I gathered. I'm nervous because I didn't even get a date as yet. I gathered my evidence and stuff, and I had a pretty good lawyer. He helped me out a lot. But the government has introduced a major bill to reform Canada's refugee system, supposedly to limit access to fraudulent claimants, but quite frankly, for almost anybody that wants to come to Canada, they want to make it more difficult. Well, I'm nervous as hell. Be nervous. The system speeds up a lot, much too fast. There simply will not be that opportunity to tell the story in the way in which there is now. Perhaps I should say that historically, Canada has been widely recognized throughout the world as the model of the system where refugees do have a fair chance to tell their story. There are lots of defects in the Canadian system, but most refugees do get that opportunity. With this new system, there are far more who really just don't get the chance to tell their story. The result of that eventually will be that more people will be returned to persecution. Les ressources humanitaires, c'est une demande qu'on avait le droit de faire après quelques temps qu'on est ici au Canada. Et on doit mettre beaucoup de preuves si la personne est déjà bien intégrée dans la société québécoise, dans la société canadienne, et si la personne travaille, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ici au Canada. Je ne suis pas capable de cacher mon orientation sexuelle, c'est plus évident. Mon vinculation dans toutes les communautés homosexuelles sont toujours plus fortes. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup, la participation, travailler pour la communauté homosexuelle en général. Et c'est sûr que si je dois retourner à la Colombie, je ne peux pas faire ça. Et c'est sûr que
lleva a recevoir plus de persécution. We see cases where they were badly decided in the first place. They didn't get a fair hearing. So the other thing that I can do at any time is apply for to remain in Canada for humanitarian and compassionate reasons. So it's not because I fear all these things that will happen to me, but for a host of reasons, either because I'm now established here in Canada, and right now the delays are 4, 5, 6 years before removal. So I can show, listen, I've had a work permit, I've now got a really good job, I'm now married, I have a partner, we're established, I pay my taxes, I'm a good guy, I go to church, whatever. And at the same time, say that there's still nasty things that will happen to me. And candidly, one of the factors that they look at are the political circumstances. So if there is a lot of focused community support, that's going to be a factor that they will look at when they review the case. Let Alvaro stay! Let Alvaro stay! A massive campaign throughout the city of Toronto began in order to try and stop his deportation. A number of different legal avenues have been filed, including a humanitarian and compassionate appeal, which we feel Alvaro has a very strong chance of winning because of his contributions in the arts community and the queers community, as well as just in the general volunteering in the city. That application should be coming to a decision sometime very shortly. 1, 2. Mic check, 1, 2, 2, 2. Right now, Alvaro does have an application still working through the humanitarian and compassionate process. Part of the reason we're all here today is because that application is really contingent on showing Alvaro's establishment in the community. A support group is hoping their signatures and pleas will stop the deportation of a failed refugee claimant from Nicaragua. They gathered to support Alvaro Orozco. He was denied bail after being arrested last week. Since 2007, the 25-year-old has been living under a deportation order after a refugee claimant board member doubted his sexual orientation. Orozco says he left Nicaragua when he was 12 because he's gay. Friends of Orozco are trying to establish his involvement in the community to avoid his deportation. The judge, she argued why I didn't have gay friends, or why I didn't have a boyfriend, or why I didn't have sex. So she expected me to have sex at the age of 14 when I was in Mexico or the United States. He lived in the States as a very poor person, relying on evangelical churches, living in evangelical churches for support, relying on people who are very conservative to give him the basic needs of life, like shelter and food and money. And it wasn't the place where he could come out to go and practice his sexuality. This whole trip up north to come to the US and Canada, big impression in his third world country that the north is free. This is where you go for freedom. This is where you go for refuge. And if I go there, I tell them the story, of course they're gonna help me. Because these are the good places in the world where they protect people like me. Since I remember, my father, he's always been an alcoholic for all his life. So he's a violent man. He was an abusive father, abusive husband. And my childhood was very violent. At the same time, he was aware of that I was gay, so he was very homophobic because the fact that I was gay, he used to beat me every day. I escaped in the '98. I took a map from my geography book. It showed in the region of Central America, show Mexico, and show the United States. And I took it from the book and I started walking. The Immigration and Refugee Board is making a big mistake if they do not grant him humanitarian and compassionate status. Let Alvaro stay! I crossed to Guatemala and I went to the capital city, and then I started walking to another city called Escuintla, and I lived there for 5 months. When I went to Mexico, I stayed
1 year to save money. I crossed the Rio Grande, the river. So from Matamoros, it's a small city in Mexico, to a small city in the United States called Bronzeville. The situation in 2001 with immigration and raids, and it was difficult in Texas. And at the same time, one day I was at work and immigration came into my work and I have to run. And it was difficult to live with no job and illegal and confused with the sexuality. I searched some information in the internet about Canada. I have more rights as a gay man, so for me it was a big opportunity in coming to Canada. He's queer! Let Alvaro stay! You're looking good though, you look less stressed. Less stress. I was very stressful. This refugee reform really drastically alters the direction of Canada's refugee policy, particularly for claimants whose claim is based upon sexual orientation, where they're really counting on being fully engaged in the community and making a humanitarian application. I think those possibilities as a last-ditch means of saving themselves are going to be far less available than before. So I work for a community theater. Oh, okay. I do this. Jumblies? I do. Where is Jumblies? It's the main office is in Scarborough. They move it to Scarborough, and I do stage design and I do photography for them. Sometimes we go to school and we teach kids how to draw and paint. It's very nice. And so she told me as soon as you get the work permit, I give you a job back. Il y a de plus en plus de personnes qui sont conscients qu'ils devraient être des citoyens par entière. Dans des structures sociales, juridiques qui n'ont pas nécessairement beaucoup évolué, où parfois il y a des changements juridiques, mais pas nécessairement sur le terrain. Et le résultat, c'est que vraiment les contradictions entre les aspirations des individus et ce que la société peut donner sont pas mal plus fortes que ce que c'était avant. Les gens se cachent moins, ou veulent moins se cacher qu'auparavant. Donc ça entraîne nécessairement un clash avec des éléments de la société et dans beaucoup de cas, beaucoup de violence. J'avais besoin d'une sorte d'espoir, que n'importe à quel moment, un miracle peut arriver et je peux me retrouver hors de la prison. Et ma foi m'a beaucoup aidé. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. J'étais tout seul. J'étais sous le choc. Il y avait personne autour de moi. Tout le monde était contre moi. Alors c'est comme c'était l'enfer. Chaque nuit, il y a des mondes qui montent en haut, en bonne forme, en descend presque mort. Tout le temps, j'avais l'impression que ça va m'arriver, bien sûr. Je vais monter et je vais descendre presque mort. Chaque fois, un policier entre dans la cellule, il fallait que je me lève, que je mets le visage face au mur. Ma famille me cherchait partout, dans les hôpitaux, le commissariat, partout. Alors, j'ai envoyé ce message le matin et toute ma famille était au commissariat le soir.
Oui, je me rappelle bien, il y avait ma mère. Il y avait ma mère avec... Oui, il y avait ma mère, mon père, une cousine, un cousin, avec mon frère. C'était vraiment très, très difficile comme moment. Mais pour moi, c'est comme... C'était le... Tu comprends que tu étais dans un endroit, il n'y avait aucune lumière, et soudainement, tu vois une bougie que c'était comme ça pour moi. C'est écrit seulement, ils m'ont pris à l'hôpital, mais il n'y a pas la date. C'est pas là, c'est pas la date. Donc on s'est trompé, on avait ajouté le 5, le 6. Le 6, oui. Le 5, le 5. Et puis dans l'histoire, en arabe, quand tu parles de ce paragraphe qui commence par « à l'âge de », mes parents m'ont emmené voir un psychologue qui m'a prescrit... 17 ans. C'est 17 ans. Mais est-ce que ça se peut que c'était 19 ans? Ou est-ce que tu es certain que tu avais 17 ans à l'époque? 17 ans? Oui. OK. « 18, je crois. Peut-être on peut l'approcher d'une autre manière. Tu avais mis 17 ans. Oui. C'était en réalité 19 ans. 19 ans, pas 17 ans. Oui. Si c'est le cas, le reste devient logique. Non. Non, mes parents m'ont emmené voir un psychologue qui m'a prescrit des tranquillisants et des analgésiques afin que j'abandonne l'idée de prendre des hormones et de subir l'opération de changement de sexe. Oui. Ça, c'était la première fois que tu étais allé voir Georges Haddad? Oui. OK. Et moi, j'étais toujours 2-3 ans avec Dr. Georges Haddad. Un traitement, 17, 18, 19. Au début de l'audience, je vais tout simplement apporter des corrections, puis expliquer la provenance des erreurs. OK. Puis c'est tout. Ah, toi, tu parles avec... Oh, OK. Puis toi, tu vas juste, si la question est posée, tu vas juste expliquer que... Alors, je te dis 19 ans, alors. 19 ans, j'étais chez le docteur la première fois. OK. Écoute, Jennifer, c'est pas un test de mathématiques, hein? Si tu te souviens pas, tu te souviens pas. L'idée, c'est pas avoir de la bonne réponse. Parce que quand je prends des médicaments, je me souviens, parce que je prends des médicaments pour le stress. Ça fait longtemps que j'ai pris et je sais pas le... C'est de raconter ce que tu te souviens. Oui, et les choses mal, j'ai oublié et je ne veux pas que... C'est ça le problème. Exact. Puis l'histoire est très détaillée, il y a plein de dates, il y a plein de détails. Donc, c'est juste une petite erreur qui s'est glissée entre toi et moi et la traduction. Et c'est vrai que dans bien des cas, les gens sont refusés pour des affaires assez banales et niaiseuses que les problèmes qu'on a discutés ce matin, des erreurs de date, des trous de mémoire, des contradictions apparentes qui ne sont pas des contradictions si on regarde bien le dossier. Bonjour, mon nom est Pierre Durette.
Je suis agent de tribunal de la Commission d'immigration et du statut de réfugié. Nous sommes le 17 août 2009 et nous sommes dans la salle d'eau complexe Guy Favreau à Montréal. Madame, le but de cette entrevue est de voir si je pourrais pas faire une recommandation positive à un commissaire afin que vous soyez déclaré réfugié au sens de la Convention. Puis, qu'est-ce que c'est? Oui, très bien. Ça marche, oui. J'ai pleuré et il m'a dit, OK, ça va. Je veux être dans un pays comme un pays Canada. Ça, c'est mon pays. C'est fini. Monsieur et Madame, la présente fait suite à votre demande de résident permanent présentée au Canada en vertu de considérations humanitaires soumis le 7 décembre 2009. Le 10 mars 2011, les circonstances entourant votre demande ont été examinées et il a été décidé que la dispense ne sera pas accordée. Ainsi, votre demande de résidence permanente est refusée. Para mí es un gran dolor que él se vaya, puesto más que un miembro activo, un gran militante por la causa LGBT, la amistad que yo he tenido con él ha sido muy grande. Un hombre de valores, un hombre de principios. Todos son mis amigos, los quiero mucho, los llevo conmigo durante algunos desde hace ya 5 años, otros menos tiempo. Pero realmente los llevo en mi corazón, seguirán conmigo, estaremos en contacto. Son la familia adoptiva que uno tiene fuera de su país. Y bueno, sí, no es fácil para mí el tener que irme, pero bueno, la vida lo decidí así. Veuillez vous lever, all rise. Bonjour à tous. Good afternoon. Bonjour. 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 La cérémonie des citoyennetés est maintenant commencée. The citizenship ceremony is now in session. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Please be seated. La fameuse chanson « We are the world », ça devrait être l'hymne national du Canada. We are the world. Vous venez de partout.
Et ce qui nous intéresse, c'est pas que vous deveniez comme nous. Ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez vous-même. Vous apportez votre diversité. Vous apportez votre richesse, la sagesse de vos peuples, vos langues, votre dynamisme, votre faim de progrès, votre désir de réussir. Au nom de toute la population du Canada, au nom du gouvernement, je vous dis aujourd'hui, bienvenue dans votre pays. Welcome in your country. Make it a better place. Louis-Manuel Crévoisier de Las Casas. Courvoisier. Crévoisier. Courvoisier au moins. Amnesty International, Human Rights Watch ont commencé à militer pour ma libération. Il y avait beaucoup de monde qui m'écrivait pour m'encourager. Ça me donnait beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de monde qui pense à moi. Bravo. Vous étiez bien placé depuis le début. Parmi ce monde-là, il y avait Marianne, Madame est déjà canadienne? mon ange gardien, américain qui habite à Cincinnati. On a commencé à être en contact en 2003. Et après ma libération conditionnelle en avril 2004, j'ai commencé à penser comment je peux quitter l'Égypte. Enchanté. Hamid Belili. Félicitations. Bienvenue chez vous, votre pays. Elsa Maria. Zaki Saad Zaki Abdal Malak. Félicitations. Merci. Bienvenue dans votre pays. Toi ici. Attends, est-ce que tu montres le diplôme? Non, tu dois le montrer. OK. You have to show it. The judge is nothing. The citizenship is. Nous sommes des frères et des sœurs. C'est notre pays. Je ne pensais pas au Canada. C'était Marianne qui m'avait dit que le Canada peut être un bon pays. Good. Elle croit que le Canada a un bon record au niveau des droits de l'homme. Et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. Des citoyens canadiens. It is very touching to hear refugees say when they arrive, they came to Canada because they thought they would get protection, that they thought they would get fair treatment. Now the reputation slowly going out is that in actuality you will not get fair treatment, that we don't want you to come and please go somewhere else to make your refugee claim. And it is a tremendous shame because if Canada cannot offer this kind of generosity, this country of immigration that we are, what country possibly can? If the member indicates that he doesn't need to hear from you, then I'll have you come into the hearing so that you can observe and be there as a support person for Trudy. Okay. But I wanted to give you a sense of what kinds of questions I was going to ask you if you were to participate as a witness. And the questions that I'll ask you will focus on your relationship. So can we just do kind of a dry run of the types of questions that I'd be asking you? Did somebody introduce the two of you? No, I was standing there like by myself and somebody came and touched me and said somebody was calling me. When I looked over, I saw Trudy, so I smiled. Yes. I went over, we talked for a bit, then, laugh. Then we went around the back to have to talk in quiet. How many times did you approach the police for assistance in Jamaica? Exactly three times. And 4 times to be exact. Did anything ever come out of those approaches for assistance? Nothing, none. Anything that came out was like disrespect from the police officers. And why do you think that is? Why do you think the police didn't offer you assistance? Well, first thing, them themselves, they're homophobic, as well as the law states that it's illegal, so it's like a waste of time asking them for help. This is the decision in the claim of Trudy Bracey Stewart. The claimant claims to be a 24-year-old citizen of Jamaica and is requesting refugee protection. These documents establish that Jamaica is a deeply homophobic society,
that still enforces anti-homosexual legislation, and that it has very serious levels of ongoing anti-homosexual violence and brutality. These documents further establish that Jamaican gay men and gay women probably cannot access adequate state protection due to the formal illegality of their sexual orientation and because of levels of homophobia within the Jamaican police which match the homophobia within Jamaican society as a whole. Therefore, I find that the claimant has a well-founded fear of persecution in Jamaica by reason of being a gay woman. I therefore conclude that the claimant is a convention refugee. Thank you very much. Oh,